Hi friends, നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ടെർമിനോളജിയാണ്. It's a different terms used in bolt. First one, pitch. Pitch is a center-to-center spacing in a row measured along the direction of force. നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് റോ അടുത്തുള്ള ബോൾട്ടുകൾ നമ്മൾ സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. നമ്മൾ അതിലല്ല കാര്യം. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് മെഷർഡ് എലോങ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ്. ഫോഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ മെഷർ ചെയ്യണം, അപ്പോഴാണ് അത് പിച്ച് ആവുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇനി the center to center distance measured perpendicular to direction of load ആണെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്നതാണ് ഗേജ് ഡിസ്റ്റൻസ്. ഓക്കെ, the gauge center to center distance measured perpendicular to the direction of load. ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ലോഡ് ഡയറക്ഷന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിനാണ് ഗേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയാം. ഇനി എഡ്ജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. ഇറ്റ് ഇസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ഇ. ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം സെൻറ്റർ ഓഫ് ബോൾട്ട് ഹോൾ ടു അഡ്ജസൻറ്റ് എഡ്ജ്. ഒരു എൻഡിലുള്ള ഏതൊരു റോ ആൻഡ് കോളം ആയിരിക്കുമല്ലോ ബോൾട്ട്. അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു എൻഡിലുള്ള ബോൾട്ടിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ അഡ്ജസൻറ്റ് എഡ്ജിലേക്കുള്ള ആ സെൻറ്റർ ഓഫ് ബോൾട്ട് ഹോൾ, അത് ബോൾട്ടിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് അഡ്ജസൻറ്റ് എഡ്ജിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എഡ്ജ് ഡിസ്റ്റൻസ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ഇ. ഓക്കെ, ആൻഡ് നൗ എൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബോൾട്ട് ഹോളിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് അഡ്ജസൻറ്റ് എൻഡിലേക്കുള്ള എൻഡ്, ഇപ്പുറത്തെ എൻഡ്, അതിൻ്റെ അറ്റം എൻഡിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് end distance, and is denoted by E dash. So picture, gauge distance, end distance and edge distance, and we can in a figure we can represent all these parameters. ഇത്രയാണ് picture, gauge distance, edge distance and end distance. Okay, so I think it is clear. Now we are going to draw the figure. I am drawing a figure. This is the boarded connection. Two plates are connected. Now here it is pitch. The distance is pitch. And the force is, this is the force, this is the action of force, and the pitch is measured along the direction of force. Now what is gauge distance? This distance is perpendicular to direction of force, and this is the gauge distance. This is the gauge distance. Then ഇതാണ് എഡ്ജ്, ഇത് എൻഡും ആണ്. പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്ലേറ്റ് ഇടിച്ചു, ആ പ്ലേറ്റിൻ്റെ എൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. So this is the end distance and this is the edge distance. So here we can mark the edge distance E, and from this center to this end, this is E dash. ഈ ബോൾട്ടിൻ്റെ പകുതിയിൽ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ ഇതാണ് എഡ്ജ്, എഡ്ജിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എഡ്ജ് ഡിസ്റ്റൻസ്. ആൻഡ് ഈ ബോൾട്ട് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഇതാണ് എൻഡ്, എൻഡിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് end distance. This is E dash and this is E. Okay, this is the representation of two plates lapped one above the other and joined by 3 into 2. 6 bolts are there, and here in this figure we are marking the pitch. The pitch, pitch is the center distance between the bolt taken in the direction of force, and the gauge distance is taken perpendicular to the direction of force, and from the center of bolt hole to the adjacent edge, this is the edge, it is edge distance, that is E, and from the center of the bolt hole to the adjacent end, this is the end. This is the end, and it is E dash, end distance. These are the terminology in the case of a bolted joint. Okay, now I think it is clear, the portion is clear. Now we are moving to different types of bolted joints. First, different types of bolted joints. First one, lap joint. Second one, butt joint. Lap joint, butt joint. If one member is placed over the other,
by a lap distance and then connected using bolt. Then it is called a lap joint. Look like this. Consider a plate which is lapped over the other, which is just put over the other like this. One plate is put over the other by a lap distance and we are bolting here. We are giving the bolt here. This is called a lap joint. I think it is clear. Simple. So simple. The lap joint is, if one plate is one member, not a plate, not always a plate, a member is placed over the other and get lapped by a lap distance and then bolted together. Then it is called a lap joint. Okay, that is lap joint. Now, moving to butt joint. What is butt joint? Butt joint is, I will explain it. Second one is butt joint, no? Butt joint. Two plates are joined end by end. Two plates are not lapped, they are joined end by end. Okay, end by end, and by putting a cover plate and then bolted on both sides. Then bolted on both sides. This is called a single cover butt joint. Okay, now I will explain it once more. Two plates are joined end to end. Two plates are joined by their ends, and after that putting a cover plate on one side and on the two sides of the